L'homme caucamar rousselet de pech et d'ombres. Son sourire était comme un plat infecté, et ses yeux étaient en voiles de ténèbres. Il est suivi ma famille, pendant des générations. Je ne sais pas quand tout et commence, quand si. Monstre et commence et traquer ma famille. Mais la dernière fois que j'ai vu mon peur, il m'a prévenu que l'homme caucamar viendrait me chercher un jour. Moi à USSI.G, mes savins de la nuit au mon peur est entré dans ma chambre. C'est chemise blanche et son jaune bleu, couverts de flax de sang frais, et lucent. J'étais assis dans mon lit, terrifié et insure. Un enfant de 7 ans et ping. J'avais entendu les cris de panique provenant de la chambre de mes parents. J'ai reconnu la voix de ma mère, emplie d'agonie et de terreur. On aurait dit qu'on l'avait traîné de force. Les cris cessant stamps jusqu'à devenir inaudibles dat ma velus projetait sur la piste, une faible lueur jaune. Ta mère est morte. M'a-t-il dit, les yeux vides et sans mai, comme si elle était déjà dans la tombe. L'homme caucamar l'a tué, Tommy. Ils vont essayer de me faire porter le chapeau. Ils vont me mettre en prisonnier vie, mais sache que si n'est pas moi. Qui ai-je fait cas? C'est l'homme caucamar. Maman est partie? Demandai-je, horrifié. Et cet instant, je réalisai que la maison dégageait une odeur étrange, celle de la sueur animale paniquée, mêlée de subtles notes de cuivre et de feu. Je n'y réaliserai que bien plus tard que c'était l'odeur de la mort. Maman n'a pas suivi les règles. Dit mon peur d'un ton sombre, le visage pâle et gris. Tu te souviens des règles? J'ai hoche la tête, me sentant dissocié et irréel. Porte toujours de l'argent au lit. Dis-je lentement, en sentant la croix d'argent que mon père m'avait donnée. Et assurez-vous toujours qu'une lumière est allumée, n'est-ce pas? Mon père était d'accord, et ses voix semblaient dénues d'émotion et lointain. L'homme caucamar déteste la pureté. Il déteste l'argent et la lumière blanche. Il est un hater de ténèbres et d'impureté. Tu dois brûler les ténèbres, mais si cela fait mal. Qu'est-ce que maman a fait? Demandai-je. Une sensation de malaise me montant à l'estomac. Comment s'est-elle blessée? Mon père appose une main froide sur ma joue, en laquant mon visage avec amour. Elle n'a pas utilisé la lampe torche. Elle n'y m'a jamais vraiment cru, car elle ne l'a jamais vu. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Au début, elle allait bien. Puis elle est sortie de la valise, est passée devant le placard, et c'est là qu'il a tendu la main et l'a attrapée. Mon père s'est penché vers moi. Je sentais l'odeur douce et acre de la sueur qui collait sur ses peaux. J'entendais des sirènes au loin. Mon père secoua la tête d'un air sombre. Les voisins ont-ils l'entendre crier? Dit-il, parlant de plus en plus vite, comme si voulait tout dire avant que la fin n'arrive. N'oublie pas, Tommy, garde toujours une lampe de poche. Près de ton lit. Au cas où tu te retrouverais en panne de courant. Garde plusieurs sources de lumière autour de toi chaque fois que tu dors, et porte toujours de l'argent la nuit. Les sirènes cessant soudainement arrêtées. Quelques instants. Plus tard, j'entendis des coups insistants à la porte. Des voix masculines graves, hurlant des ordres. Il me regarda une ear fois, sortant une lampe torche de ses poches. Genuis des éclaboussures de sang frais. Il me la tendit d'un hoquement de tête sinistre, tel un homme se dirigeant vers cette propre exécution. Mon père descendit, le dos-voûte, le regard ancien et hanté. Quelques minutes plus tard,
du policiers monterant, broquent leurs lamps torches sur moi. Avez-vous, G reculi d'un pas, clignant rapidement de you pour tenter de me dédiger la vue. Qu'aviez, pédigarchen? Demanda l'undo. Un voix disincarné flottant derrière un tunnel de lumière blanche C-R-I-A-R de dot. G me contentai d'acquisir, comme si on m'avait arrêté la voix. L'autre policier lut quelque chose dans sa radio. Un sifflement de brute. Blank retented avant qu'une voix féminine n'y se lève dans le haut-parleur. Glaçante et déformée, les renforts arrivant. La brigade criminelle sera là dans 10 minutes. Enviez-vous sortir et l'air libre? D'accord. Dit l'un des officiers, en posant sa lampe de poche et en s'agenouillant devant moi. Toujours irréel, comme flottant au desisté. Mon corps, j'y suivis l'agent comme un somnambule. J'entendis l'autre traverser le couloir. Et vis sa lampe torche éclairer les pieces ouvertes. Nous marchons ensemble dans le couloir, passons devant la salle de bains. Puis vint la chambre principale de mes parents. J'ai jeté un coup d'huile à l'intérieur en passant. J'ai vu un tapis de sang humide tacher le parquet qui du lit. Il n'y avait de bord que des gouttes éparses, mais près de la porte ouverte. Du placard, il reflétait les lampadaires turns comme un lac rouge étincelant. Le policier regardait droit devant lui avec détermination. C'est Peter pour cela qu'il n'a pas vu. Si que j'ai vu. Les placards n'étaient pas vidés d'G. Pouvait voir une forme serpentine se mouvoir dans son dos. Ses longs membres arachnoidiens. Brilliant d'un éclat sombre. On aurait dit une tache légèrement moins noire, au milieu d'un abîme sans relief. Es peau d'obsidian semblait humide et ruisselante. Ses bras et ses jambes de carnes se tordaient, trébuchant constamment. J'ai cry en le voyant. L'agent de police est sursaut, et a fait pivoter sa lampe de poche pour me faire face. D'une doigt tremblant, j'ai pointé la chambre principale. Theatre de tongue de souffrances. La porte du placard claqua avec un brut de coup de feu. C'est quasi bordel. S'escria le policier en pointant son pistolet sur la porte fermée. Sortez, les mains en l'air. C'est la police. Il n'y a eu aucune réponse, et par notre respiration lourde. James, j'ai besoin de renfort. Car le policier était de moi et son partenaire, qui était parti dans l'autre sens dans le couloir, probablement pour vérifier le reste des placards. Et s'assurer que personne n'y s'y cachait. Mais le bout du couloir restait sombre et silencieux. Nous n'avons vu aucune lampe torche osciller. Aucun signe de James dot la tête du policier, tourna frénétiquement vers la bout du couloir, puis vers la porte, et plusieurs reprises. Il semblait incertain de la conduite et tenir. Reste près de moi, gamin, murmura-t-il, le pistolet tremblant dans ses mains. Tout en continuant le pointer vers la porte du placard, il sortit à sa radio de sa ceinture, et la luma. J'ai besoin de renforts immédiatement. Mon partenaire n'est pas là, et il y a une autre personne à la maison. Ils sont barricades dans le placard et n'y répondent pas aux ordres. En réponse, la radio émet un long sifflement parasite. Puis elle s'est tut. Pendant un instant, j'ai cru que la voix féminine allait revenir en ligne. Mais au lieu de cela, un rire gargouillant et malade est retenti à travers le brut blanc. Le policier fixait nerveusement à sa radio, comme si s'y attendait. ACE qu'elle se transforme en serpent et l'attaque. Il poussa un long superpenche et me regarda. Son visage blanc comme la craie semblait fantomatique. C'est de qui est derrière cette porte, mon garçon? C'est un membre de ta famille? Demanda l'officier, les mains tremblantes prêtes à tirer,
et la moindre provocation G sequoia la. Tit, me sentent dissocié, dans ce monde horrible et cauchemardesque. Asterisk. G me sentis progit sur le trottoir. L'homme cauchemar recula dans l'ombre de la maison morte, hurlant en ses tronnet. Un battement de corps plus tard, il disparut. Laissant derrière lui une odeur gazon, qui flottait dans l'air. J. courut. Dans les rues deserts pendancy qui m'assemble, in the éternité. J. frappait toutes les portes verrouillées, appelant à l'aide. Mais la ville entière semblait déserte, J. voyait les épais nuages noirs défiler au-dessus de ma tête, et J. me demandait si l'homme cauchemar m'avait entraîné dans son monde. La nuit semblait interminable. Bien que de nombreuses heures ayant disséqué, le monde restait noir et silencieux, comme si le soleil ne se lèverait jamais de vie ici le recul. Il semble du tout que, si monde cauchemardesque et jamais. Eu de soleil. Ma soul arma contre l'obscurité était na lève torche. J. courait en ligne droite, sans voir personne. Tous les lampadaires restaient édiens et vides, et les maisons semblaient inhabitées. J. atteint le bout de rue, Apres rue, arrivant. Aux limites de Frost Hollow, où se trouvait la limite de la ville. Le sol s'est soudainement effondré. Au-delà, J. vu un vide absolu s'estendre à l'infini. Tandis que J. fixes l'abme, J. me sentait observe, comme si de you caches me. Fixant. J. cross apercevoir des formes noires, se mouvoir derrière l'impenetrable rideau d'ombres. Le sifflement du vent étrange dans ce monde obscur se transforma brusquement en gémissement. Un gargoulement, if.G, me retournai, terrifié. En voyant l'homme cauchemar débout et quelques centimètres de moi, son pile écarlate me fixant avec fureur. Des lambeaux de chair noir fondu, pendant de ses doigts et de ses têtes, dégoulinant lentement de gouttes d'un liquide sombre. De vaste pair, siffla l'homme cauchemar d'une voix douce et reptilienne, qui irradiate de sa chair brillante. Adoindulant, d'avant que J. puis rager, il passa ses doigts acerus sur mon visage. J. sentis une douleur, brillante et glaciale la fosse. Me ronger la peau, tandis qu'il me crusait quatre profondes entailles au front et aux jaws. Manquant de peau mes yeux. Sagnant abondament, J. tombai en arrière, mes cris se malent. O gargouilles de l'homme cauchemar. J. sentis mon pied arrière, toucher la vide tandis que J. flottait au bord de Frost Hollow. Pench Odysseus de citi abme apparemment sans fin. Mes bras tournoyant tandis que J. tentait de me rattraper. Mais, à cet instant, l'homme cauchemar s'est précipité en avant, visant une nouvelle fois ma tête avec force. Il m'a manqué de pelle, fondant l'air comme des lames de pied. Totalement déséquilibré, j'ai disparu par-dessus bord, descendant dans une obscure glaciale qui tourbillonnait, et sautait tout autour de moi. J'ai cru apercevoir d'étranges silhouettes. Surnaturels se fondant dans l'obscurité environnante, des trous noirs tournoyants, et d'énormes étoiles noires qui aspiraient la lumière au lieu de la diffuser. Tout autour de moi, des serpents sombres, dont les corps semblant longs de plusieurs kilomètres, glissant, ombres ondulant au-dessus des ombres. Une éternité plus tard, J. me suis retrouvé hurler, les bras tendus vers le vide. Quelqu'un se tenait au-dessus de moi, et me braquait une lampe torche sur le visage. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu des policiers et des ambulanciers debout au-dessus de moi. J'ai regardé autour de moi, et j'ai réalisé que j'étais alone au bord de l'autoroute, à la limite de Frost Hollow, à faire sur la voie de dépannage.
A titre de voitures et de camions roulant et tout vites. J'ai couvert de coupures. Et d'entails. En aurait dictée j'avais traverse une forêt de buissons épineux. Et les coupures de l'homme cauchemar s'enayant. Encore abondement sur mon cou. Et mon visage. Une voiture de police et une ambulance s'estant arrêtés. A deux pas de là, les lumières aveuglantes et creuses. Elles me rappelleront l'époque où j'étais dans le monde de l'homme cauchemar, et j'ai dû reprimer une envie de crier. Vous m'entendez? A demande un médecin en influent des gants et insagenulant aimez quittes dat j'ai respiré. Lordment, j'étais confus et rempli de goni. Comment suis-je arrive ici? Demandai-je. O est l'homme cauchemar? Qui? Demanda le médecin. Un froncement de sourcils confus traversant son visage dot. G les ai, vos pousser un brancard sur le trottoir. L'homme cauchemar, I.G. cry. O est-il? J. Oscille entre conscience et inconscience, retombant dans un état de stupor. J senti des mains Freuds me saoul ever du soul. Dans mon délire et couvert de blessures. J cru que c'était l'homme cauchemar. J hurl et me suis débattu, donnant des coups de pied, essayant de griffer et de frapper quicking se trouver des proximite. J me suis réveillé l'hôpital, attach. Mon père était en prison. Ma mère était morte. Le jour le plus mémorable de mon enfance prenait fin. Depuis, j'ai suivi les règles de mon père, comme un ordre sacré. Je n'y dormais jamais sans que la lumière soit allumée dans la pièce. Je portais toujours mon collier en argent, et je gardais des lampes de poche équipées de lit. Malgré ces précautions, je percevais encore souvent la nuit, une silhouette, sombre qui se tendait vers moi, retenu seulement par un faible cercle de lumière. Mais une autre chose que mon père avait dit la nuit de la mort de ma mère me revenait sans cesse. Quelque chose à propos du feu, et de l'homme cauchemar. Hanté chaque nuit par cette présence apparemment éternelle, j'ai pris mon courage. Et deux mains et suis à lui rendre visite en prison. Mon père avait l'air terrible. Ses jaws sustained crucis, laissant son visage déchiré et squelettique. Ses cheveux gris étaient devenus longs et indisciplines, et de profondes poches pendaient sous ses yeux sereins. Pourtant, dès qu'il m'a vu, un feu s'allume dans son regard. Tu l'as vu, murmura mon père, en se penchant en avant dans la cabine de visite de la prison. Tu le sais maintenant, n'est-ce pas? J'ai hoche la tête. Je n'ai jamais cessé de le voir. Il se cache à la limite de la lumière. Dès que j'éteins la lampe, j'entends le pleasure cracker. Je sens l'odeur du sang. Parfois, je vois son visage, son pile. Mon père eut un rire bas et amer. Maintenant tu comprends. Tu n'y peux jamais laisser les lumières s'éteindre, Tommy. Il est toujours là, à attendre, à observer. J. Hésite. Puis-je pose la question qui m'y headed depuis des années? Pourquoi nous, papa? Pourquoi notre famille? Il se pencha en arrière, fixant le plafond. Ses doigts tressaillèrent légèrement. Il vint pour ceux qui le connaissent. C'est sa malédiction. Une fois que vous l'avez vraiment vu, il devient ton ombre. Il n'y pas existe que dans l'obscurité, mais une fois que tu l'auras rencontré, il fera toujours partie de ta vie. La plupart des gens meurent la première fois. Mais quelqu'un comme toi, comme moi, survivent. Et puis il n'y sera jamais. J'ai dégluti difficilement. Comment on l'a tous? Mon père me regardait avec quelque chose qui ressemblait. Et de l'admiration. Au pas de l'horreur. On n'y peut pas tuer une ombre.
Dit-il, maison Paul la brawler. C'est pourquoi les few Louis fait mal. C'est pourquoi l'argent brûle as a pot. La lumière Louis fait mal. Mais flamme la flamme est différente. Le feu est une force purificatrice. Gildetrud. G sente calque. Chose de froid et de furieux grandir en moi. J'y vaut infini. Murmurai G. J'y vaut l'erreur. Il continue de s'en prendre moi, papa. Et j'y crois qu'il finira par gagner. Je n'y peux pas rester éveillé éternellement. Mon père me regarde un long moment. Puis il amise la main dans. Est-ce poché et il glisse un morceau de papier plat sur la table. C'est le nom de l'homme qui j'ai acheté la lance-flammes. Dit-il doucement, dot il est hors service. Vous devrez lui donner le code. Obscendri. Il saura si que. Delas ignifi, dot, G price le papier d'une main tremblante. Nous regarde ses croiserant. Le scene, vide et empli de culpabilité, le mine brûlant de désespoir. G ves finica. Dis dash G dot, il m'a fait un signe de titre solennel. L'homme vivait dans une cabane au fond des bois, à 50 kilomètres de toute civilisation. Pas de téléphone, pas d'électricité, pas de voisins. Il a ouvert la porte, un fusil point sur ma poitrine. Qui t'y envoie? Grogna-t-il. Obscendri. Disci. Cessu se pesarent sur mon collier en argent, puis sur la lampe. De pocher dans ma main. De las-vous, murmura-t-il. Pauvre bâtard. Il me laissa entrer, et me conduisit jusqu'à une trappe en acier violet dans le sol. En dessus, un atelier bourdonnait de machines frambissantes et de lampes à gaz vacillantes. Cas en tête l'essence et le caoutchouc fondu. Aligns le long des murs, des prototypes d'armes. Torches modifies, reservoirs pressurizes, grenades. Incendiaires. Celui-ci est de toy. Dit-il en me tendait un paquet lourd avec un embout attaché. Il pulvérise du napalm. Il collait tout. Si le touchait, il brûlera. Ni vous approchez pas trop. Je me suis entraîné avec lui pendant 2 jours. Puis je suis rentré chez moi, rempli d'une peur inouïe, mais aussi d'une lueur d'espoir. Cette nuit-là, j'ai éteint les lumières express. J'étais assis au milieu de mon salon, entouré de lampes de poche et de bougies. Mon lance-flammes était posé sur mon dos. Mes mains tremblantes en tenant la lame, et dot, j'y pouvais sentir qu'il me regardait. Un léger craquement résonna dans le couloir. L'odeur vint ensuite du feu, de la pourriture, et une odeur de chevaux carbonisés. Les ombres sur le mur se déplaquaient. De façon anormale. J'éteignis la dernière lampe torche. Dot il entra dans la pièce. L'homme cauchemar était plus grand que, dans mes souvenirs, voûte et insectoid. Ses membres étaient pliés dans le mauvais sens, et son pile rouge languid. Uni hain infini. Tu n'aurais pas dit m'appeler. Siffla-t-il? Tu me supplieras avant la fin. Je me tenais là, la sueur coulant sur mon visage. Non, je suis venu pour t'effacer de ma vie et jamais. J'ai appuyé sur l'allumeur. Un jet de flammes jaillit de la lance, dégnant le monstre. D'une chaleur orangée, l'homme cauchemar hurla. Un cri strident, qui brisa les vitres et fit trembler les murs. Est po se borsofla et pela, revelant des vries noirs ondulants indécis. Il tideba et tomba dans les flammes, la fumée. S'échappant de son corps. Pourtant, il n'est pas mort d'ad, il s'eschit sur moi, et mortifendu et furieux. J'ai retourné la flamme contre lui encore et encore, les forquant et reculé.
Le consommant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il n'y reste plus qu'une marée d'ombre bouillonnante sur le sol. Comme du goudron bouillonnant, dans une face date, puis pour la première fois, les cris sans cesse. Il y eut un silence dont la flaque commença à rétrécir. L'oil rouge disparut. La pièce s'est remplie de fumée et de vap, puis il était parti parti. J garde la lance G porte toujours mon collier en argent. Et j'ai toujours une lampe de poche près de mon lit. Mais cela fait dix que je n'y l'ai pas vu. 10 ans de sommeil, 10 ans de lumière, 10. And sans le bruit des griffes qui claquent sur la planche. Peut-être que je l'ai tu. Peut-être pas. Peut-être que je l'ai juste tellement drôle qu'il est dit retourner dans l'enfer d'Arl Venet. Mais chaque soir, avant d'éteindre la lumière, j'écoute encore, juste au cas où, et parfois, dans le silence, je jure que j'entends quelque chose respire.